அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இப்போ டேட்டா மைனிங்கில் பார்ட் சி பார்க்க போகிறோம். டிஸ்கஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 3. டிஸ்கஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லோடிங் வித் நீட் டயக்ராம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த இடிஎல் அப்படின்னு கண்டிப்பாக கேட்பான் கொஸ்டின். எக்ஸ்ட்ராக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லோடு அப்படின்னு அர்த்தம். இடிஎல் ஸ்டாண்ட் ஃபார் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லோடு ப்ராசஸ். In this section, we will discuss about the 4 major processes of the data warehouse. They are extracted data from the operational system and bring it to the data warehouse, transform data into internal format and structure of the data warehouse, cleans to make it sure it of the sufficient quality of the used for decision making, load. The clean data is put into the data warehouse. The 4 processes of the extraction through the loading often referred to collectively as data staging. Extract. Some of the data elements in the operational database can be reasonably be expected to be useful in the decision making, but others are of less value for that purpose. For this reason, it is necessary to extract the relevant data from the operational database before bringing into the data warehouse. Many commercial tools are available to help with the extraction process. Data junction is one of the commercial product. The user of the one of these tools typically has an easy to use windowed interface by the which specify the following. இதான் அதனுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் டிரான்ஸ்மிட்டிங் லோடிங். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஆப்ரேஷனல் சோர்ஸ், ரெண்டாவது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், மூணாவது இன்டகிரேஷன், நாலாவது அக்ரிகேஷன். இதெல்லாம் ஸ்கீமா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆகுது. எக்ஸ்ட்ராக்ஷனில் இன்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், இது ஸ்கீமா மேட்சிங் இன்டு இன்டகிரேஷன், இன்ஸ்டன்ஸ் மேட்சிங் இன்டகிரேஷன், ஸ்கீமா இம்ப்ளிமெண்டேஷன், ஃபில்டரிங், அக்ரிகேஷன், லாஸ்ட்டாக டேட்டா வேர்ஸில் போய்ட்டு ஸ்டோர் ஆகுது. இதான் ஃபிகரு. இது நல்லா உங்களுக்கு புரியணுன்ற பாஸ் பண்ணி பார்த்துங்க. Transform. The operational database developed can be based on any set of priorities, which keeps changing with the requirement. Therefore, those who develop data warehouse based on this database are typically faced with inconsistency among their data source. The transformation process deals with rectifying any inconsistency, if any. One of the most common transformation issues is attribute naming inconsistency. It is common for the given data element to be referred to be different data names. Different database employee name may be EMP name in the database, E-name in the other. Thus, one set of data name are picked and used consistently in the data warehouse. Once all the data elements have right names, they must be converted to common format. The conversion may be encompass the following. The character must be converted ASCII to ABCD. American Standard Code for Information Interchange. இதுதான் ASCII. ABCDக்குன்னு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். எக்ஸ்டெண்டட் பைனரி கோட், டெசிமல் இன்டர்சேஞ்ச் கோட், வைஸ் வர்சா. Mixed text may be converted to all uppercase for the consistency. Numerical data must be converted into common format. இது முக்கியம் ஃபாலோ பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சிங்க. முக்கியமான கான்செப்ட். Data format has to be standardized. Measurement may be have convert. Coded data, male or female, must be converted to the common format. All the transforming activities automated. Many commercial products are available to perform the task. Data mapper from applied database technology is one such comprehensive tool. Cleansing. The information quality is the key consideration determining the value of the information. The developer of the data warehouse is not usually in the position to change the quality of its underlying historic data. Through the data warehousing project can put spotlight on the data quality issue and lead to improvement for the future. It is theory usually necessary to go through the data entered into the data warehouse and make it error free as possible. The process is known as data cleansing. The data cleansing must deal with many types of possible error. This includes missing data and incorrect data at one source.
inconsistent data and conflicting data when two or more sources is involved. There are several algorithms to clean the data which will be discussed in the coming lecture notes. Loading. Loading often implies physical movement of the data from the computer, storing the source database to that which will store the data warehouse database. Assuming it is different, this take place immediately after the extraction pass. Most common channel for data movement in high speed communication link Oracle warehouse builder is the API from Oracle, which provide the features to perform the ETL task to Oracle data warehouse. Discuss schema for multi-dimensional table. Schema or multi-dimensional database. Star schema. The star schema is modeling paradigm in which the data warehouse contain a large central table, fact table, the set of smaller attend table, dimension table. One for the dimension, the schema graph reassemble the star bust with the dimension table displayed in the radial pattern around the central fact table. இதுதான் ஸ்டார் ஸ்கீமா. பார்த்துங்க, இந்த பேட்டர்னில் தான் இருக்கும். டைம் டைமென்ஷன், இது சேல்ஸ் ஃபேக்ட்டு, ஐட்டம் டைமென்ஷன், இது லொக்கேஷன் டைமென்ஷன், பிரான்ச் டைமென்ஷன், சேல்ஸ் ஃபேக்ட். இதுதான் வந்து ஸ்டார் ஸ்கீமா. எப்படி இருக்குன்னா சென்டராக இருக்கும், நாலா பக்கமும் அந்த பாக்ஸ் இருக்குது. ஸ்டார் ஸ்கீமா. ஸ்னோப்ளஸ் ஸ்கீமா பார்க்குறோம். த ஸ்னோப்ளஸ் ஸ்கீமா இஸ் எ வேரியண்ட் ஆஃப் த ஸ்டார் ஸ்கீமா மாடல் வேர் சம் டைமென்ஷன் டேபிள் நார்மலைஸ் தேர் பை ஃபர்தர் ஸ்பிளிட்டிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்தர் ஸ்பிளிட்டிங், அதுக்கு மேலே பிரித்து இருக்கும். த டேட்டா இன்டு அடிஷ்னல் டேபிள்ஸ், ஸ்பிளிட்டிங் த அடிஷ்னல் இன்டு த அடிஷ்னல் டேபிள்ஸ். very important, underline. They are further splitting the data into additional tables. The result schema graph form a shape similar to a snowflake schema. The major difference between the snowflake and star schema model is that the dimension table of snowflake model may be kept in normalized form. Such a table is easy to maintain and also saves storage space because large dimensional table can be extremely large when the dimensional structure is included as column. இதுதான் வந்து ஸ்னோப்ளஸ் ஸ்கீமா. வேரோஸ் ஃபார் சேல்ஸ். இது பாருங்கள், சேல்ஸ் ஃபேக்டர் இருக்குது, டைமென்ஷன் இருக்குது, ஐட்டம் டைமென்ஷன் இருக்குது. இது எக்ஸ்பெக்டாக அடிஷ்னல் டேபிள் இருக்குது பாருங்கள். சப்ளையர் டைமென்ஷன் இருக்குது, சிட்டி டைமென்ஷன் இருக்குது. ஆனால் இதில் வந்து ஸ்டார் ஸ்கீமாவில் ஐட்டம் டைமென்ஷனோட முடிஞ்சிது. ஆனால் அடிஷ்னல் டேபிள் இல்லை. இதில் வந்து அடிஷ்னல் டேபிள் வர்றது தான் என்னது ஸ்னோஃப்ளேக் ஸ்கீமா. இதை மெயின்டைன் பார்த்துங்க. அடிஷ்னல் டேபிள் இருக்கும், 2 எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் டேபிள் இருந்தது, அது என்னது ஸ்னோஃப்ளேக் ஸ்கீமா. Fact constellation. Sophisticated application may require multiple fact table to share the dimension table. This kind of schema can be viewed as collection of star and hence is called galaxy schema or fact constellation. இதான் வந்து fact constellation. பார்த்துங்க, இதான் ஒரு டயக்ராம். மல்டிபிள் ஃபேக்ட் டேபிள் இருக்கும், மல்டிப்புளாக இருக்கும், நிறைய மல்டிபிள் இதுக்கு மல்டிப்புளாக போயிட்டே இருக்குது தானே இது ஃபேக்ட் கன்சிலேஷன் டேபிள் அல்லது ஷேர் டைமென்ஷன் டேபிள்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு ஷேர் எக்ஸ்பிளேஷனோட டேபிளுக்குள்ள டேபிள் மல்டிப்புளாக கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். இதுதான் வந்து நீங்கள் பார்க்குற ஃபிகர். டிஸ்கஸ் ஓஎல்ஏபி ஆப்ரேஷன். ஓஎல்ஏபி ஆப்ரேஷன் ஆன் மல்டி டைமென்ஷனல் டேட்டா. ரோலப், ட்ரில் டவுன், இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு. பார்த்துங்க. ரோலப். The roll-up operation perform the aggregation on data cube either by climbing up a concept hierarchy for a dimension or bi-dimensional interaction. Figure shows the result of the roll-up operation performed on the central cube by climbing up the concept hierarchy for location. This hierarchy was defined as the total order street, city, province or state, country. இதான் வந்து roll-up. Drill up, drill down. Drill down is the revise of the roll up. Roll up oda revise than the drill down. Drill down. It navigate from the less detailed data to more detailed data. Drill down can be realized by either stepping down the concept hierarchy for a dimension or introducing additional dimension.
Figure shows the result of the drill down operation performed on the central cube by stepping down concept hierarchy for timing defined day, month, quarter, year. Drill down occurs by descending the time hierarchy from the level of quarter to the more detailed level of month. Slice and dice பார்க்க போகிறோம். The slice operation perform the selection one dimension of the given cube resulting in a cube. The figure shows slice operation where the sales data are selected from the central cube for the dimension time using the criteria. Time equal to q to the dice operation define subcube by performing a selection on two or more dimension. Pivot is very important. Pivotனா rotatorனு அர்த்தம். Pivot is a visualization operation which rotate the data axis in view in order provide an alternative presentation data. Figure operation pivot table where the item location axis in the 2D slice rotated. இந்த பார்த்துங்க, இந்த ஃபிகர் பிரகாரம் உங்களுக்கு நடக்கும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். இது பார்ட் சி. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.